Good evening. Welcome to Wednesday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Neethu's Academy. So, in this live session, I am thinking about I'll be describing or I will elucidate regarding part B of OET reading. So, in this week, we have an exam. So, I think, in the part B question and what are the three categories in part B and how we can do elimination method in part B of OET reading. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So, before moving to the detailed explanation of part B, I'll just show you a sample question. This is just an exam model question for part B of OET reading, and I'll show this question on the screen so you guys can do the question, and I'll give you 2 minutes for the same question. So here comes the question.
Yes, welcome back. So, good evening once again. Hi, good evening. Hi, Marin, good evening. Arunima, Jasna, Jagan. Yes, Chinju, Albi, Nina, Lizzie Johnson, Beulah, Sharanya, Ria, Sania, and Charlotte. Ria, good evening, good evening. So, have you all done this material? Already, we have uploaded the material previously. We already material upload ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എത്ര പേര് ചെയ്തു മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ എക്സാം മോഡൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് അൺഫെമിലിയർ ഫോർ യു സോ ഐ ബി ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആസ് വെൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസേഴ്സ് ഹിയർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പാർട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഇസ് the different steps to do part B. Okay, part B ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു 5 steps ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ദീസ് 5 steps ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സ്കോർ 6 out of 6 ഇൻ പാർട്ട് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിക്ക് 6 out of 6 സ്കോർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആൻഡ് യു ഗൈസ് ആർ സെക്യൂറിങ് ദ സ്കോർ ദെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു 6 out of 6 അവിടെ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി ടെൻഷൻ മാറി. Then it is all about part A and part C. So according to the current exams, part A എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ direct answers ആയിരിക്കും. So you don't have to worry about it. The only thing you have to focus on is the time. Time ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. And part C will be little bit tricky. അപ്പോൾ part C യിൽ കുറച്ചും കൂടെ concentrate ചെയ്യാം. Okay. ഇനി I am coming back to part B. So first step എന്ന് പറയുന്നത് read the question. Question നന്നായിട്ട് വായിക്കാം. Okay. So you will get 2 minutes for the completion of one question. So that means 6 into 2, 12 minutes. അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് what type of question they have mentioned here. There will be a question, 3 options and a paragraph. That means multiple choice questions with 3 answer options. Multiple choice question ആണ് 3 answer options ഉണ്ടാവും അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാർട്ട് ബി. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ 6 questions ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇൻ പാർട്ട് ബി. Hi Ajin, good evening. Yes, Reshma, Megha, Brian. Hi Brian, good evening. Yes, Anju, good evening. So, that's all about the structure of part B. So, first step ഞാൻ പറഞ്ഞു, the first step is read the question. Part B the material കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ it's not separated part B and part C. All together you will get and there will be 45 minutes for doing part B and C. ഇനി പാർട്ട് ബി ചെയ്യാനായിട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 45 minutes you can take maximum 12 minutes for the completion of part B. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ 12 minutes നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു 2 minutes for each question അല്ലേ. ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കാം. സോ ഐ എം ഗോണ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് ഹൈലൈറ്റഡ് റിഗാർഡിംഗ് വെർച്വൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ. സോ വെർച്വൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ലേ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം. സോ വെർച്വലി അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ പാരഗ്രാഫ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് മീൻസ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രോബാക്ക് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് റിഗാർഡിംഗ് വെർച്വൽ മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചില്ലേ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Second step is that underline the important words or keywords from the question. Questionil important ആയിട്ട് തോന്നുന്ന 3 keywords. You can underline maximum of 3 keywords from the question, not more than 3. 3 കൂടുതൽ underline ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് it's because you will get confused. Okay, so within that particular time you can just simply underline what are the important words from the question. എന്തിനാണ് നമ്മൾ keywords underline ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ these keywords will be in your mind. ഈ കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദോസ് കീവേഡ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ. അപ്പം മൈ കീവേഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ മൈ കീവേഡ്സ് വിൽ ബി ഡ്രോബാക്ക്, ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് virtual medical consultation. So I'm just underlining virtual. Okay, so these are my keywords from the question. That is the second step. Ini third step in the what is the third step? Understand the question. That is the most important part of part B. Okay, question മനസ്സിലായില്ലേ, ആൻസർ തെറ്റും. No doubt in that. If you don't understand the question, if you didn't understand the question, your answer will be wrong, no doubt. So understand the question. നന്നായിട്ട് question മനസ്സിലാക്കുക. So for understanding the question, the most very common method which we are doing here is actually you can translate the question into your mother tongue, or you can do one thing, find out the category of the question. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 categories of questions ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഉള്ളത്. ഒന്ന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, we will translate the question into your mother tongue. Okay, that is the first thing or the first way of understanding the question.
Second way, in part B, we have 3 different categories of questions. So the first category, so listen carefully, first category, that is guidelines. Either by heart here, this is not a very, funny joke, tamashayalla. You can just by heart all these things and understand what are the 3 categories of questions in part B. You can then apply into your original exam. Okay, so the first category called guidelines. ഒന്നാമത്തെ category എന്ന് പറയുന്നത് guidelines ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കെൻ യു പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ വാട്ട് ആർ ദ 3 ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഇൻ പാർട്ട് ബി, വാട്ട് ആർ ദ 3 കാറ്റഗറീസ് ഇൻ പാർട്ട് ബി. 3 കാറ്റഗറി ഏതാണെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? സോ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് കോൾഡ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാണ്? ഗൈഡ് ലൈൻസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറി? അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. വാട്ട് ആർ ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് ബി? ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ് അജിൻ, yes, Marin, Reshma, Albi, Ria, Jasna. So what are the 3 categories in part B? ഏതൊക്കെയാ categories part B ലെ? Yeah. Hi Anju, good evening. Yeah. 3 categories of questions in part B. ഏതൊക്കെയാണ്? Everybody got the answer അല്ലേ? Yeah. So ഏതൊക്കെയാ categories of question? part B ൽ നമുക്ക് 3 categories ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? If you know what are the 3 categories of questions in part B, definitely you can score 6 out of 6, no doubt in that. Trust me. Yes, Brian, manual and policy, that is the second category, and third category, email, memo and notice. Very good dear. And yes, Soja, manual, policy, second category, third category, email, memo, notice. Very good. Yes, Mega, manual and policy, that is second category. What about third category? Yes, Marin, manual and policy, that is second category. Okay, just now category 1 guideline, second category policy and manual, third category email, memo, notice. Very good. Yes, Ajay, first category is guideline. What about second and third? Yes, Sania, first category guideline, second category manual and policy, third category email, memo, notice. So yeah, likewise your friends are commenting here. See, without even by hearting, if you guys are watching this live session at the end, avasana vare kaananengil till the end, definitely you can clear part B of OET reading. Okay, because എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി, സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, തേർഡ് കാറ്റഗറി. സോ യു നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ 3 categories of questions in part B അല്ലേ? അതെ, യെസ് ശരണ്യ, ഗൈഡ് ലൈൻ, മാനുവൽ, പോളിസി, മെമ്മോ, നോട്ടീസ്, ഇമെയിൽ. ഓക്കെ ചിഞ്ചു, ഗൈഡ് ലൈൻ, മാനുവൽ, പോളിസി, ഇമെയിൽ, മെമ്മോ, നോട്ടീസ്. വെരി ഗുഡ്. എനിവേ, അപ്പോൾ ഇതാണ് 3 categories. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഗൈഡ് ലൈൻ. ഇനി വാട്ട് ഇസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ? നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്ട്രാക്ട് വായിച്ചപ്പോൾ, വെൻ യു റീഡ് ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഓർ വെൻ യു റെഡ് ദിസ് എക്സ്ട്രാക്ട്, you have to know whether which category of question or which pattern or which category is this extract. ഇത് ഏത് category എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. So what is a guideline? എന്താ ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What are guidelines? Yes, any guess? What are guidelines or what is a guideline? എന്താണ് ഗൈഡ് ലൈൻ? Yes, Sharon. Yes, what is a guideline? Guideline, manual, policy, email, memo, notice. Okay. Yeah, so guideline, which means a set of rules and regulations that someone should follow. And majority of the students will by heart this. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പം എന്താ ഗൈഡ് ലൈൻ ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻസ് പറയും that means a set of rules and regulations that someone should follow. പക്ഷേ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻ വിച്ച് മീൻസ് ദേ വിൽ മെൻഷൻ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവർ തരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അത് ചെയ്യുക, അത് ഫോളോ ചെയ്യുക, ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക, അത് ഒബേ ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക. സോ ലൈക്ക് വൈസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. Otherwise, there will be, some kind of recommendations will be there. Some kind of principles will be there. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ പ്രിൻസിപ്പിൾസോ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ അല്ലേ. ഇനി ഗൈഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ, വാട്ട് ആർ ദ കോമൺ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ വൈൽ യു റീഡ് എ ഗൈഡ് ലൈൻ? നമ്മളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? അധിയർ which means follow, അത് adhere ചെയ്യുക, follow ചെയ്യുക. Obey, comply, 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 that means you can obey that, you should obey that. Must, should, have to, required to, important to, vital, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ശരിയല്ലേ? സോ ദെൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ പ്ലീസ് ഡു ഫോളോ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി, മാൻഡേറ്റ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? മേ ബി ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗൈഡ് ലൈൻ. ഇനി
So yes, guideline which means set of rules and regulations. Yes, Liji, Megha, Arunima, very good Riya. Yes, Divya, Sharanya, Beulah. That is set of rules and regulations and yeah, so that is that. Ini, what is, which line is important, which sentence is important in a guideline? Avadana answer kittum, you will get the answer from that line. I'm not saying that. But if it is a guideline, which sentence is important? Either sentence are കൂടുതൽ important ആയിട്ടിരിക്കുക. First sentence will be important in a guideline. So that is all about the first category. Ini, what are you reading for in the first category? എന്ത് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി വായിക്കുന്നത്? If it is a guideline, what are you reading for in the first category? So we are reading for the details. Okay, instructions endana, what are the instructions mentioned? So to get the details of a guideline, we are reading the guideline. That's all about the first category. So now coming to the second category. In the second category enda? Okay, already പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. Yes, should വേണം, must. Yeah, yes, very good, very good. Yes, Arjun, yes, first sentence is important. Yes, Sania. Yeah, we are reading for the details. Very good, Arjun. Okay, so അടുത്ത question. What is the second category? Second category already നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, that is manual, policy. So what is a manual? എന്താണ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഫോൺ വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എയർ കണ്ടീഷണർ വാങ്ങി, യു ഗൈസ് ബോട്ട് TV. You will get a manual. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു മാനുവൽ കിട്ടും. So what is a manual which means? Manual which means it is a kind of a book or a booklet that contains all the informations about that particular object which you have. നിങ്ങൾ എന്താണോ വാങ്ങിയത്, എന്താണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ how you can use this particular instrument, what is the speciality of this machine. So likewise it's all about that particular object. അതിനെ പറ്റിയാണ്. Okay, so I can clearly say manual which means a booklet which gives you all the informations about a particular device. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. A machine, ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കും. മേ ബി എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. മേ ബി an instrument or an equipment or a medicine. ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികളുണ്ട് മെഡിക്കേഷൻ അധിയറൻസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാനുവൽ. അല്ല. Which medicine is mentioned there? Any medicine is mentioned? No. So if any particular medicine is mentioned, any particular name of the medicine is mentioned, that is a manual. Okay, I agree. If it is all about a particular device, that is a manual. If it is all about swing bed, that is a manual. So if it is all about a battery, that is a manual. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, if it is all about a particular object, that comes under the second category, manual. Okay. ഇനി second category, second one എന്താണ്? Yeah, yes, Marin, a booklet that contains information about a particular thing. Yeah. In second category, second one, that is a policy. So what is a policy? Enda policy ennu parnal. So policy is different from guideline, but it looks very similar. But guideline policy ekadesham similar aayittu namukku thonuengilum it's not same, little bit differences are there. Okay, endana cheriya difference ennu parnal. In a policy, all the instructions or all the rules and regulations, all the laws, all the particular act will be from the higher authority. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോളിസി ഫ്രം എ ഹയർ അതോറിറ്റി. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫ്രം ഹയർ അതോറിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പോളിസി. ഓക്കെ. ഇനി if it is from the second category, which lines are important? ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ? if it is a manual or if it is a policy, മാനുവൽ ആണെങ്കിലും പോളിസി ആണെങ്കിലും ഏത് ലൈനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്? if it is in paragraph, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാമല്ലോ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഹിയർ, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഹിയർ, കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ്സ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗീവ് സം ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫോക്കസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പാര. ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. If it is a single paragraph, just focus to the first 3 sentences of the paragraph. ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 3 സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ. യെസ്, ഹായ് അഞ്ജനി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യാ, ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആയിരിക്കും. വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ പോളിസി. യെസ്, സോജ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൻ ബൈ ദ ഹയർ അതോറിറ്റി. യെസ്, ദിവ്യ, ഫസ്റ്റ് 3 sentences ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് 3 ലൈൻസ് എന്നല്ല, ഫസ്റ്റ് 3 sentences, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് എന്താ പറയുക ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് എവിടെയാണോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. അതുപോലെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് വരുന്ന 3 സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ. യെസ്, ജസ്ന, ഫസ്റ്റ് 3 sentences, വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. ഓർ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. യെസ്, ബ്രയൻ, ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, ബ്യൂല, ഫസ്റ്റ് 3 lines, not first 3 lines, first 3 sentences. Yes, Albi, first 3 sentences are important. Very good, very good. So that's all about second category. Then
വാട്ട് ആർ യു റീഡിങ് ഫോർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി? നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വായിക്കുന്നത്? വി ആർ റീഡിങ് ഫോർ ദി മെയിൻ ഐഡിയ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മാനുവൽ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എ മെഷീൻ. ഒരു മെഷീനാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എന്ത് മെഷീനാണ്? ഇൻസിനറേറ്റർ. So what is an incinerator, which means, so incinerator, which means a machine, you can add some waste materials, especially hazardous waste materials or plastics into that particular machine. Then the machine will start burning. അതൊരു combustion chamber പോലെയാണ്. So that is all about the manual. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ, എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ, why we are reading that particular manual about incinerator? To understand what is the speciality of this machine. എന്താണ് ഈ മെഷീൻ്റെ ഉപയോഗം, സ്പെഷ്യാലിറ്റി. So we are reading for the main idea of that particular machine. അല്ലേ? That is all about the second category. Likewise, same with policy. എന്താണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ റെഗുലേഷൻ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആനിമൽ റിസർച്ച് ആക്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദ ലോ there? It is Animal Research Act. Okay, so that's all about second category. So now it's time for the third category. ഇനി മൂന്നാമത്തെ category എന്താ? Yes, Beulah, main idea. Yes, Ania Bene, it is main idea. Yes, Anjani, main idea. Yes, Arunima, main idea. Okay, Maran, main idea. Yeah, third category. So third category, email, memo, notice. So what is an email? What is a memo? What is a notice? So if you guys are considering all these documents together, all the purposes are the same. I mean, purpose is different, പക്ഷേ you can say, okay, I'm reading third category for a purpose. ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് കാറ്റഗറി വായിക്കുന്നത്. We are reading third category to get a purpose. Okay, so what is email? For example, I am sending an email to somebody. So I am the sender. So whoever the person is on the opposite side, that will be the receiver. Okay, അപ്പോൾ അയക്കുന്ന ആളും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഉണ്ടാവും. And for example, I just need എന്താ വേണ്ടേ, ഐ നീഡ് 10 days of leave. ഒരു 10 ദിവസം ലീവ് വേണം. സോ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് എൻ ഇമെയിൽ ടു മൈ അക്കാഡമിക് ഹെഡ് സേയിങ് ദാറ്റ് വാട്ട്, ഇത്ര ദിവസം ലീവ് വേണം, ഐ നീഡ് 10 days ലീവ്. സോ ഹു ഈസ് ദ സെൻഡർ? ഐ എം ദ സെൻഡർ. ഹു ഈസ് ദ റിസീവർ? അക്കാഡമിക് ഹെഡ് ഇസ് ദ റിസീവർ, അല്ലേ? സോ ലൈക്ക് വൈസ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സബ്ജക്ട് ദെയർ? എന്താണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്? ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ലീവ്, അല്ലേ? Okay, and what is a memo? Memo എന്ന് പറയുമ്പോൾ same like an email, there will be a sender, there will be a receiver, but little bit more formal. അതുപോലെ email, memo എന്ന് പറയുമ്പോൾ different types of memos are there. But for example, എന്താ പറയുക, request memo. Okay, warning memo will be there. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, you can send a memo. Okay, you are not working properly, we will terminate you from the company. So that is a warning memo. Reminder memo will be there, confirmation memo will be there. So likewise, different types of memos are there. അപ്പോൾ when you compare with email, memo കുറച്ചും കൂടെ ഫോർമൽ ആണ്. Okay, and the final one is notice. So what is a notice? Notice എന്താ? Notice again for communicating a purpose to someone else, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു group of people, that is called a notice. So these three, email, memo, notice, we are actually passing or we are sending to someone to pass a particular information. That's it. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്, അതൊരു നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും. ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസിംഗ് ആണോ അവിടുത്തെ പർപ്പസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ നോട്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് 3 categories. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ കാറ്റഗറി, തേർഡ് കാറ്റഗറി, വിച്ച് ലൈൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഏത് ലൈൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. യെസ് സോജ, ഇമെയിൽ ഇസ് ഇൻഫോമിംഗ് മെസ്സേജസ് ബട്ട് മെമോ ഇസ് ദ വാർണിംഗ്, നോട്ടീസ് ഇസ് പാസിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പ്രോഗ്രാം. യാ, ഓക്കെ, ഇമെയിൽ ഫോർമൽ ആണ്, communication. Okay, Brian, third category, we look for the purpose. Last paragraph or last lines will be, yeah, last paragraph important ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ last lines ആണ് important. Okay, that's all about 3 category. Yeah, അപ്പോൾ അതാണ്, that is how we are understanding the question. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? read the question. Second step, underline the keywords from the question. അപ്പോൾ keywords underline ചെയ്തു അല്ലേ? And the third step, understand the question. എങ്ങനെ understand ചെയ്തു? We already translated the question into your mother tongue or my mother tongue. And then you can identify the category of the question. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? What potential drawback is highlighted regarding virtual medical consultations എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയാണ്? Category is not mentioned in the question. Can you tell me which category? ചില സമയത്ത് sometimes you will not get the category by reading the question. Question വായിച്ചിട്ട് category കിട്ടില്ല. So that then you can read the options and you can read the paragraph. By reading the paragraph you will get the category. Okay, അപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാവോ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന്? Yes, which is the category? Okay, so understood the question, right? So now I'm just moving to the fourth step. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? Read the option. Option നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. Underline the keywords from the options. Optionsile keywords underline ചെയ്യുക. Then read the paragraph. That is the fourth step.
And fifth step is do elimination method. നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് എലിമിനേഷൻ. അതായത് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ അൺനെസസറി ആണെന്ന് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ കോൺട്രഡിക്ടറി ഓപ്ഷൻ ഓർ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഓപ്ഷൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദറ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. Okay, so let's apply this elimination method into this particular question. So now let's read the options. Option A. Some individuals might be willing to fully disclose personal health details due to concerns over data security. So my keywords, individuals, unwilling, and concerns. So these are my keywords from option A. Option B, the financial burden associated with remote consultation surpasses that of conventional in-person visits. So financial burden and surpasses. Surpass, which means beyond that. It is very more high. Option C, medical professionals must oversee virtual interactions in real time to ensure their validity. So professionals must real time. Okay, so these are my keywords from these three options. Now I'm going to read the paragraph. Okay, വായിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ you can do elimination. That is the more accurate method. വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് after reading the paragraph, if you're going to eliminate the options, it will be confusing for you. So the method which I will tell you is while reading the paragraph, along with reading, you should eliminate the options. It will be more better. Okay. Hi Ashley, good evening. Yes, Anjani, it is category 2, right? Okay, why it is category 2? Virtual medical consultation, what equipment is mentioned here or what device is mentioned here in the device, Anna? Any medication is mentioned here or any machine is mentioned here? Anything mentioned? Okay, this is not category 2, okay? Maybe this is from the first category or the third category. Let's read, then you will understand. The integration of telemedicine into modern healthcare frameworks has significantly broadened patient access to medical expertise, particularly for those residing in geographically remote locations. So if patient is or that particular person is in a remote location, ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്സസിബിൾ ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ വെരി ഈസിലി റാപ്പിഡ്ലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ റൂറൽ സെറ്റിംഗ് അല്ലേ, ഇൻ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ. സോ you can follow this kind of online അല്ലെങ്കിൽ virtual medical consultations to the patient. By leveraging encrypted video conferencing tools and digital patient records, practitioners, that means doctors, can conduct assessments, formulate treatment strategies and authorize prescriptions with greater efficiency. So that you can use these kind of tools. അല്ലേ, നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അസസ് ചെയ്യാം ത്രൂ ദറ്റ് virtual media. You can just watch the patient, then assess the patient, watch the symptoms of the patient. Likewise, you can do all things. Nevertheless, so even though telehealth is not without its limitations, so there are limitations, but telehealth it's a very good approach for rural setting patient അല്ലെങ്കിൽ for remote locations, but still there are some limitations, drawbacks ഉണ്ട്. That is the question, potential drawback അല്ലേ. A primary concern stems from the apprehension some patients exhibit. So some patients, that means some individuals, see, exhibit when divulging sensitive medical history via digital platforms. But digital platforms and through online media, some patients will be not able to open up or disclose their problems. So from that line you can trace towards option A. Maybe that's okay. Worries, which means concerns, kanda. So again option A. Regarding potential breaches in cyber security, breach and violations, okay, over data security. See again option A. Or unauthorized data access and confidentiality risk may deter individuals from providing comprehensive system descriptions, thereby impeding accurate diagnosis and treatment. So impede and block here, so it can hinder the treatment strategy. So that is option A. Then financial considerations also factor into the widespread adoption of telemedicine. So financial factor is another area. While in many instances virtual care models prove to be cost efficient, pricing structures fluctuate based on factors such as insurance policies, then technological infrastructure and service provided fee. So see, financial thing is always there. Even though it is virtual, a lot of factors affecting the infrastructure, the connections, network connections, so everything matters under financial thing.
Despite, even though these variations, remote consultations do not inherently impose a greater financial burden than conventional face-to-face appointments. But when you compare with face-to-face appointments, what can I say, a direct contact with the doctor, it is not, that particular finance is not more than virtual consultations. Is it the opposite? No. That means virtual consultations are more feasible than original face-to-face consultations. Okay, so from this line, we can eliminate which option? We can eliminate option B. This is contradictory. Why this is contradictory? Financial burden associated with remote consultation surpasses, it is more than conventional in-person visit. No, contradictory. It is less than. Okay. Furthermore, although certain conditions necessitate in-person evaluations due to the absence of tactile examination capabilities, telemedicine does not mandate the continuous physical presence of a physician. Advancements in remote monitoring systems, AI-assisted diagnostics and automated clinical workflows enable medical professionals, here it is medical professionals, to oversee a patient, which means to monitor a patient, okay? Progress without the need for real-time supervision during every virtual interaction. So, with the help of AI techniques, definitely when the doctor is seeing a patient in front of the doctor through the virtual platform, definitely they can understand their problems, right? So, option C also you can eliminate. What is option C? Medical professionals must oversee virtual interactions in real time. Okay, contradictory. So, answer is option A. When you get the right answer, please do bubble that particular letter. Letter matram bubble up. That will be the right answer. Okay, so that's all about part B. I hope it is clear for you. Hi Hadiza, good evening. Yes Mary, good evening. Yeah, so that is all about that. Let me know in the comment box how many of you got option A. എത്ര പേർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കിട്ടിയെന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഷുവർ, ഐ എം ഡാം ആൻഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് സെഷൻ വിൽ ബി സോ മച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ്, അല്ലേ? എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. സോ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ദ സെഷൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് who is going to write this exam in this particular Saturday this week. You can send this particular live session to that particular person. Okay, ആ ഒരു ആൾക്ക് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. It will be helpful for them. Yes, Anu, you got option A. Very good. Reshma, yes, Ajin, you got option A. Hi, Anu, good evening. Yeah, yes, Arunima, you got option A. Yeah, anyone else with option A? Yes, Divya, you got option A. Yes, Brian, you got option A. Yes, Nelson got option A. Very good, Nelson. Yes, Albi, you got option A. Anyone else with option A? Yes, Desna, option A. Sibi, yeah, everybody got option A. See, so why you got option A? Because you know the category. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും വായിച്ചിട്ട് ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്? മസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു, വി ജസ്റ്റ് സോ ദ വേർഡ് മാൻഡേറ്റ്, സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്. So that's all about today, and all the very best for all the students who are going to write this exam on this Saturday, and I'll pray for you. We will pray for you. Okay, so all the very best. Take care. Thank you. Bye.